Who wants to read the problem number 1? Anyone? So kindly read problem number 1. Ma'am, go. Sige. Oh, sige. So what is problem number 1? Calculate the weight Calculate. unit weight. Sige, nakita ba din, Unit Joy? weight void ratio. Okay, so good. Sige na. Sige na. Kisa man itong tingog, Pilmiro. Itong laki. At na lang, ma'am. Sige, sige. Basahon ramang ka. Basta ako na lagi. Thank you, Tandiyo, guys. Sina Gio. Calculate the weight unit weight, dry unit weight, void ratio, porosity, water content, degree of saturation, and percentage of air for a sample of moist soil weighing 40 pounds and having volume of 0.32 cubic feet. When dried, is an oven the soil with 36 pounds. The specific gravity of the soil solids is 0.70. Okay, so, ano ka nang gipangadyo? Wet unit weight, dry unit weight, void ratio, porosity, water content, degree of saturation, and the percentage of air. Okay? So, let's try to figure out first the composition of the soil. So, the composition of our soil is ano naman po ang so, this is the soil, water, the water, and di ba? So, mamanang tulo, no? Makita? Yes, ma'am. Okay. Kuhan tayo, ma'am. Unsa? Okay. So, ang atong kuan, in terms of volume, di ba? So, this is our VT. VT is given, pila ang VT? Pila ang VT? 0.36. 0.36? Ay, Ma'am? 0.36 di ay? Kung sa ma'am. Air? Ang VT. Ang saman? V sub T ba? BP? Total volume. Pila man? Pila man ang total volume sa given? 32 feet. Ha? 32 feet. 32, ma'am. Correct din na. That is cubic feet. Point. Oo. Yes, Oo, di ma'am. 32 Cubic feet din. feet. So, cubic feet. Okay? So, this is VS. This is V double V sub W and the volume of air. Mao na yung composition sa imong VT. Now, arita sa weight. Dili sa right. Okay. So, you are given with Saman. 40 pounds siguro? Weight total is 40 pounds. That is your W 40 sub T. pounds. Okay. So, W sub S, W sub W, and W sub A, which is equals to 0. Kuhan. Diba? 0? Okay. Oh, 0. So, pila man ang W sub S ni mo? 36. 36 pounds. 36 pounds. How about W sub W? Ha? W sub W. Pila man ang imong W sub W? Kuhan. Pareha na sa kuhan, ma'am. Asa? Weight of water. Pila man ang 40. imong weight of water? 40 po. 40 pounds. 40? Ang total weight nimo is 40 man. 40 total weight. Did I? Kuhan na, ma'am. 40 plus. Okay. 41. Ha? Isa man yung pagkuha sa weight of water? Ito ang pagkuha. Wet minus dry. For ma'am. Wet minus dry.
Ilang? 4 pounds. Okay, Asa ka 4. ma'am? Total weight minus the weight of the solids. Kay ang pag imo dyan Oh, then? oven dry. So ang katong na Ang bulok pa. expel sa during the oven drying, mauto ang imuhang weight sa water. So 4 pounds. 4 4 pounds. pounds. And then you have the G. Unsa man ang 2.7? Ma'am? Sa G, kanang What is the G, symbol for? G, Huh? hindi nga. Unsa G? G sub S. Okay, that is your G sub S. G. Sub S. Ayun, siya ba? That is 2.70. Parang chapi man. Chapi. 70. Okay, so what is asked in the kuan? The first nga gi-ask is the wet Unit weight. Wet unit weight. Dry unit weight. Okay, so unsa may symbol sa imong wet unit weight? What is the symbol Go ahead. used for wet unit weight? What is the symbol? That is gamma Kamat. gamma wet. Okay. How are you going to get the gamma wet? Gamma wet. What is the formula for gamma wet? That is diba kay weight over volume man. So weight, total weight over, okay? W sub T over V sub T. So kaya yung W sub T. That is 40 pounds. 40 pounds. And then your VT is 0.2 cubic feet. Okay, so what is your gamma wet? Okay. Di naman gamma wet na to. Kumputa, asa mo yung calculator? Ma'am, sila na? Di mo mag-choppy man? 40 pounds. 125, ma'am. Ha? 40 yun sa naman. 40 40 over 0.32. 125. 125. 125, ma'am. 25. Hello? 125. Chapi man. Asa de ni Pablo? Pwede. Anong di ay? Wala. Ako tayo mo siya. Wala na kanang kay klase ko na Google Meet ko na karon nag-call. Oh, Sinayar ko. sige. Okay, so asa so 125 feet or kanabitang gitawag nila og PCF. Usahay PCF. Pasabot na ng PCF nga kuan class nga unit, that is pounds per cubic feet. Kasi dyan, makita ang symbol, equivalent ka na sa inanin, pounds LB over feet cube. Nakuha ni Jo? Puro sit lang ako nakuhaon, ma'am. Okay, letter B. Next is, sige pa nga dyan sa letter B. That is, Puro sit eh. sabi ay, gamma dry. Na dry unit weight. Oh, ma'am. Gamma dry. Dry unit Dry weight. unit man. Abiyasa isuwat. Parang pilit naman. Dry unit. Gamma dry.
What is the kuan? The formula for gamma dry? Formula for gamma Ano? dry. Sama ni. BGM ano, over VT. Ha? W sub? W sub isa. Kisa sino orang chika diha? Shan, imo ron Shan. Sabaa bitaw bay. Na ay Baka nagsigig Shan. lalis or Sabaan nagsigig ko hindi. nagsigig chika sa Damax. Sa gaway. So, what is Ah, W why? sub unsa man? Asa mag-uban wa man Sub S. tingog. W. W sub S. S. Okay, W sub S. Yes. Over V sub T. Okay, so W sub S mo is 36 pounds over Yes, yes. 0.32 Port. Ay. cubic feet. Point 32 di arm na. Ay, bulok kasi na. Volume of. Okay, pila there. man. Wait, ano sa Direct 30, ano sa substitution to ma'am? po to. 36. 36 Kuwan, ma'am. over 0.32. 112.5. Okay, so 112.5 0.5. pounds per cubic feet. Cubic feet. So, wala si Ja. That Porosity. is your gamma dry. Sunod. Kung sige pa nga, Jo, sunod. Letter C. Porosity. Idol, sini just porosity. Yan sa sunod. Di pa puro sito eh. Unsa pa man? Kuan pa. Void ratio. Oh, Void ratio. Okay, usahay Void kay. ratio. Okay, usay kay mangita tano, unsay kuan pero Void kana gani ratio. kay gi-sequence na si Ja sa ato pa. Mo ni mas dali. Uy, arang pilita. Pangitaon. Hinaji ng sounds palihog. Symbol for void ratio is? What is the E. E? Okay, small e. So void ratio, what is the formula? That is the ratio of V sub V over V sub S. okay, the ratio of the volume of voids to the volume of solid. Okay? Over volume of solid. That times Yes. 100. Okay. So, 100%. karon, the problem is we don't have V sub V. We don't have V sub S. Wa taan eh. Okay, ang atong V sub V, di ba kay Agree. kikantinhin V sub W plus V sub A, that is V sub V nimo. Okay? We only have VT. Yes, ma'am. And then we have also the different weights, the weights of the water and the weights of the total. So, asa man, unsa may mag-lead na to nga makakuha ta sa V sub S or V sub B. Unsay gamiton nato nga formula laha? kuan. Try to check the basic formula. If nabatay mo ka-incorporate nato sa atong current situation karon with V sub S or V sub B. Natay magamit wa. Gipang off na Wa, tanang. Ha? Wa? Mupilit man mo mag-iwan. Naay ano, ma'am? V sub W plus V sub A. V sub W plus V sub A. Oh, that is V sub volume of voids. That is the volume of voids. But, problema, wa man tay V sub W, wa po tay V sub A. Kuan ma'am, B sub Oh, B over V sub T. Ha? V sub B V over sub V sub B T. over- Unsa man na si Ja? Puro sito eh. Oh, jawa magyapon tay V sub V.
Kisa sina idola man ni jag porosity oy. Ano? How about Ano to, tanawa sa mga basic formula nga akong gihatag ninyo, di ba natay Water content. weight of the solid is equals to Weight of the solid. gamma S Gamma S o kuan. Bs. Volume of Gamma S o V sub S. Naatay taane. Pero wa taane. Gamma S. Wa patay gamma S, di ba? Ang atong gikuan kay gamma wet o gamma dry man. Wa patay gamma S, but pwede na to makuha si gamma S. Oo. Pwede? Di ba from the formula nga gikan sa formula nga G sub S is equals to gamma S over gamma W. of water. Now, where your gamma S is Gamma. GS gamma of water. So ato sa diyang i-substitute dire. Di man makita. So, asan? Di maklaro ma'am kagi. Klaro akong idol ha. Dapat unta nagsuwat pod mo para maka-follow mo. Gidrive kay bali. Bitaw. Okay? Kita na. Ito naman. Pero ko Okay, realize. ma'am. Okay. So next Yes. is magamit na nato si Ja. Okay, so Oh. we only have one unknown na naman kay naano man tayo GS. Gamma of water is constant, di ba? Oo. Okay. So gamma S, WS nimo is 36 pounds. And then your GS is 2.70 times your gamma of water. What is the gamma of water that we are going to use in this problem? Make sure that your gamma of water is kanana ay consistent with the other units. So unsa man na diha? Pounds per cubic feet man ang imong mga mga pounds man na, pounds diha. 62.4. Okay, so we're going to use the 62.4 pounds per 4 cubic cubic feet. Okay, Cubic feet. 62.4 Daro. no? Pounds per Cubic cubic feet. feet Cubic feet. times V sub S. Okay, pila man ang imong V sub S? 36 divided by the quantity of 2.7 times 62.4. So, ma'am? 36 divided by 60. Kaya naman 62.4. 36.4. Two point 576.930. Pila? Pila ang atong VS? 628.68. Ha? Ha? Oh, 2.13, ma'am? Bagkon ta mag 3 digit ta. 2.136. Ah? 137. Run out. Di. Times 2.4. 10 to the power of 3. Diyan mo to ni answer of 2.13. 2.213. 2.2137, ma'am. Oh, 0.00. 214. Ay, magaho. 214. 214. Wala ko kasunod. Mga naghahabol. 214. What is the kwan? What is the unit? What is the unit for B sub S? B sub S. Unit. Sa unit, gamiton. Hello?
Body. Unit, uy. That is the volume of solids, Badja. So that is cubic feet. Diba, makancel man si LB. Nimo, makancel si LB. Numerator, denominator. So, ang mapabilin is cubic feet. Okay? So, next. Naanatay 1. Nakita na nato, naanatay VS. VV na laman. So, from the formula that, diba? V sub T is equals to V sub S plus V sub W plus V sub A. Now, since this one, kiningan ha, V sub W and V sub A is V sub V. So, therefore, imong V sub T is equals to Vs plus V sub W. Okay, so, naaman tayo V sub T, na naman tayo V sub S. So, makuha na nato si V sub B. Okay, yung V sub T is 0.32 equals, ang imong V sub S is 0.214 plus V sub B. Okay, so what is your V sub B? Pila man imong V sub B? 0.32 minus 0.214. Mura magkanta ng 214. 0.106. Okay. 0.106 cubic feet. Okay. So, pwede na nato ma-solve si E karon. Your E is equals to 0.106 over 0.214 times 100. Pila man ni imong E. Gamadya na jud nakasod. 9 ram mo nakasod. 49.53. Mao ba? Kamo, pareha. 49. Okay. 0.53. Okay, 49.53%. Okay, so that is your E. Okay, na-solve na to si E. Asa na ba itong cellphone? Kaya itong picturean kaya hong isend sa group chat. Wait. Yes. Salamat ma. Lira ba ko maglaro? Tapos Romeo. Oh, ano naman? May problema. Romeo. Gwapo ka. Ay, love ko ka. Okay. So next is the Save na yun. sana Porosity. porosity na John. Porosity na. Idol. Porosity. Isa to most awaited sa porosity. Kadaiter na ma'am, kadaiter. Letter A pa ta nagsige na siya gusto na dyan porosity. Yun. Eh, marami natin man nalagi mo. Okay. Letter C mo to no, letter D na ta, letter D. Okay, letter D. Porosity. Yes, porosity. Okay, porosity. Porosity. So the symbol for porosity is a small and 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 then what is the formula for porosity? That is the ratio of the volume of voids to the volume total. VP. So V V sub B over times 100. over V V sub sub T T times times 100. Okay. Okay. Since nanatay V sub V, nanatay V sub T, so direct substitution na laman. Okay. Lato. Pila ta to V sub V? Pila to? 0.106 0.106 6 over feet. VT is 0.32 times 100. Pila man? 1 33.1 33.1 13. 33.1
33.13%. 0.13%. Okay, wa ta palisdara kay dito na tas nasango no dugay. Sunod. What is next? Water content. Content. E. Water content or moisture content. Water content. So, ang Limit atong of symbol water. is MC. MC. Lihiro na ba dyan mo ani kay, di ba nag MC or kaning W. experiment number 2 na to kay water content ba dyan? So, sa may aman. What is the formula? The weight W of sub water, W. W over the weight of the, Over W. sa man? soil. 100. Ay, so, Oil, ma'am. S. Times Times 100. Okay. We have the weight of water which is 4 pounds. 4 pounds. 4 pound. Over 36 pounds. Okay. pounds. Times Times 100. Pila man? 11.11%. 11.11. 11%. Sana all. Next. Degree of saturation. Saturation. Degree of saturation. Big S. Symbol is capital S. Capital S. W. Oh, did I? V sub W. Okay, the formula is the ratio of the volume of water to the volume of Over voids. Void. So, unsa kadaghan na ang imuhang volume sa water Voids. to the volume of voids? Times 100. 100. Okay. 100. So, nano ba tayo volume of water? Wa pa, no? Opo. Wa pa taan eh. O, pa. Nana taan eh. Ay, W. Okay, unsa man Oh, ang pagpangita sa One. volume of water? Kuan. Ano? Tirahin Ay, wa pa man sa data. Wa man data. Ano dahil no? Unsa? So, wa tayo unsa? VW. Volume of Kung water. gamiton din is natong about- V sub V is equals to V sub W plus V sub A, wa pa tayo volume of water. Mangita na pa tayo volume of water, volume of air. Wa pa tayo volume of water. Duhay atong unknown. Bitaw. O, mao lagi ma'am. Ato tas basic formula katong Katong dak O, ko, kanto. ma'am. weight of water na VT. buta. Weight of Weight of water water. is equals to gamma of Weight of water water. times the volume of Volume of water. sa June na si Jack class. Basta ipariha Ay, o, di no? ijahang mga subscription. Oo, bitaw. Dahil na, ma'am. Oh, na. O, Okay. So, weight of makalipatan water naman ang nimo ano, is isang ano ba? Symbol. 4 pounds is equals pound, to pound. gamma 4 pound. of water nimo is 62.4. 62.4. That is pounds Pound per per cubic feet. feet. And Cubic then feet. volume of water. Wa na nahang giapil og ang kuan hang ijahang yung mga units ha basta kay ba na mo unsay mga units ana. So volume of water nimo pila man? Yes, ma'am. Ha? 0.064 cubic feet. 0.64. 0.064 0.064 cubic cubic feet. Feet. Okay. So so S na padajon. S is equals to Kuha na. 0.064 divided by your V sub V is pila to? 106.106 times 100. Pilay mong degree of saturation. 60.38. 60.38%. 60.38%. 38%. Abang ka na. 30%. Karon, ang 5%. last letter E, F, G is the Ano? Percentage of air. percentage Of air. of air. of air.
Okay, so unsa man to pagkuha sa percentage of air? Kuan to ma'am. So di ba ingon ko kung What ang yun yung voice, percentage of air? di ba ang bangag, kung ang bangag kana, this is kita gi-represent ni dya is circle. Kung ang bangag mapuno siya sa tubig, that is 100% saturation. Oh, so, i-minus ra ma'am sa Okay, kuan so sa since 60.4 naamang out tayo 38. 60.38, sa to pa ang imong saturation is naa din hidapit somewhere. Hapit ra, oh. Atong idarken, no? So mo ni ang imong water. Oh, kanang more Okay. Ang 50. kining wa na filapan, of course, gi-occupy na sa air. Oh my God. So that is the percentage of your air. So sa ato pa, ang percentage of Ay, minus air ka? nimo is Here. 100%. Minus ra ma'am. If in Minus. saturated siya, minus the S. Okay, so 39.62. minus 60.38 is equals to 39.2. 6%. Okay? Percent. So that is the percentage of your air. Although pwede nimo siya 39. gamitan o katong gamitan nimo katong volume of air. Pero kapoy naman to. 0.62%. Kini mas dali man ni siya sabton. No dito naman kakaibaw kang saturation is kung mapuno siya is 100%. Ano makay degree of saturation. So kaibaw nakapila ang water. Okay, so that's it for sample problem number 1. Okay. Okay. Ari na punta sa sample problem number 2. Precious. Pero ba tayo Now, who ng wants to agdon? read problem number 2? O, Jire, ikaw na. Ma'am? Ang uban, Ano ko, pero Dodan? di dyan maningog. Wa man ning participate ang uban. I doubt if Duday. Number 2. Christy Didora. A clay sample has a weight of 21.1 kilonewton per meters per cubic meter at moisture content of 0.8% and saturated with water. Its unit weight is 22.58 kilonewton per cubic meter. Determine the porosity of the soil. okay, saray gipangita no. Porosity ra. But nasi jay duha ka Ay, senaryo. Dr. X. Nasi jay duha ka senaryo. And wa taghatagan sa mga basic information of the soil like pilay ijang volume, pilay ijang weight, giubin dry ba siya. Inana, ang gihatag na dyan niya is the unit weight. Duha ka unit weight. Ang Unit first weight. is the bulk unit weight and the second is the unit weight when it is saturated. No? Nakita ninyo? So, first is ang gihatag is during the extraction or sa actual niya nga pagtangtang, which is unsa to ang symbol niya gamma m. Bulk unit weight pila to 21 1.1. 1.1. 21 kN kilo per cubic meter. meter. And that time of extraction naa si Jai moisture content nga equivalent of pila? 9.8. 9.8%. 8%. Okay? And then the second scenario is ilahang butangan og water, gidugangan nila og water ang maong soil, and they found out that the gamma sat of the water is pila? Unsa man na ma'am? Sa asa ma'am? Gamma sat ikaduha pila to? 22.58, ma'am. 22.58
22.58. 58. 0.58 kN per cubic meter. Now, kung laing information, kanara silang tulo. Di ba pag ka makaingon nga S is equals to 100 or S is equals to 1 kay di man kakasure. Although giingon si nga saturated but you cannot be sure that it is fully saturated. Now, di ba nag-ingon ko ninyo, careful mo ug mag-interpret mo problem. No, kay basic inyong i-assume nga S is equals to 1 which is dili pwede. Okay? So karon sa may tong wa gani tay GS, wa tay specific gravity of the soil. So ang ato karon is ang ipangita man kay N. Ang N, ang formula sa N kay so to VV V sub J over V sub T. Over sub VT. T. Arang ladyo awa ta kadyo Times usa man nato 100. pagkuha nga ang ato is gamma M o gamma kuan natay weight over volume but asa man tag weight. You cannot go to kuan using the formula of gamma M is equals to WT over VT. Kay puro unknown ang duha. Samot, di ba? So we have also, di ba, naputay laing formula katong relationship of N and E. So E is equals to 1 plus A. Ay, I'm saying nag-plus naman ko dito. 1 plus E A. over 1 plus E. Plus E. Plus E. So, naaman siguro tayo, kining E, natay mga formula nga mo delta with E using gamma M. Diba? Unsa may mga formula nato sa gamma M nga na ay E, involve of E. And we can also use MC. Okay. Katong kan. Unsa man? Katong G plus SE, ma'am. SE, wa man galit tayo saturation lagi, wa man tayo saturation. Karon G plus GMC. Okay, G o plus katong G plus GMC. GMC. G Gamma N plus GMC. GMC over GN. Times 1 plus A. ay over 1 plus E. 1 1 plus plus E. E times gamma of Gamma. Gamma of water. N. Gamma Water. of weight. Okay. Water dye. So naman tayo gamma M, 21. Pero take note das duhay atong unknown. Kani wa tay G, wa tay E. Sige naman. Para at least naman natay leading. Okay? So natay leading. Kita ta kay na pa matay gamma sat. Okay. Basin pwede ta og kuan to equation to unknown. Okay? So Sir. gamma M nimo is 21.1 is equals to G G plus plus G times, when you're going to use the MC or moisture content, void ratio, katong mga naka-percentage form plus, if you're going to use that in or incorporate na nimo with the kuan, with the problem solving, you have to use that in the decimal forms. Okay? So 9.8%, that is 0.098. Okay? Over 1 plus A. 1 plus E times, kung sa may gamitan nato mga kuan, 9.81. 9.81. Okay, 9.81. Kaya para consistent sa atong units. Okay. Karon, atong i-simplify para mas dali siguro nato ang tanan nga mga ang kining 9.81 ato na naman siyang i-divide diridaan sa left side. Oh, wait lang. Okay? So pila may 21.1 divided by 9.81? 21.15. Ha? 21.15. 21 divided by 9.81, 21.15? Ah, 2.15. 2.15, ma'am. 2 point. Makurat si Ita. Okay. 15.
Namumong, Mr. X. 2.15. Sakto lagi. 15. Okay, 2.15. And then, ang kinin na laman po, ato na po dyan, Lalibat ako. ibalhin din he. Ato na po dyan, i-transpose nga rin sa left side. Diba? I-multiply man po na siya. I-close na Oh, naman. 1 plus A. 1 plus E. Para ang mabilin diri is G plus G G plus 0.098. 0.098 G. Pero pwede man na nimo sila i-combine kay kung ano na sila. Pareha man sila, no? So, how Ma'am. i-distribute? So, 2.15 plus Plus 2.15 1.5 E is equals to Equals 1.098 0 G. 986 G. Okay, so ato magkuha tag G in terms of E. So ato si Jang A, divide diri sa left side. Ako naman ikbaylo sila daan ha. G is equals to pila man? 2.15 divided by 1.098. 2.50 2.15 divided by 1.098. 10 divide 1.958. 1.95 na. 958. 1.958. 956. 958. 1.958 105647 plus 1.958 A. Okay, so let this be our equation 1. Ay, naaoy na na, hindi na ako. Okay? So na tayo muna itong equation 1. Wa naman tayo laing mahimo ana diha ra ta kutob. So let's use gamma sat kay the same ra man na sila nga soil although dugangan na to og tubig. Okay? So mo no naka-obtain ta og gamma sat. So from gamma sat, unsa may mga formula sa gamma sat nga naa si G ug si E? Na si G gamma sa Ha? no, G C Plus A divided by 1 plus A. Unsa? 1 plus A Times times G plus A plus gamma by G 1 plus E over 1 plus 1 plus E times gamma of times water. Water. Ha? Mana na? G plus E Oh, ma'am, over na. 1 plus E times gamma of water. Now, yes ma'am. ang si G, naratay G nga in terms of E Equation sa atong Equation, equation oh. 1. Pwede na to si i-substitute. Huwag nila pa ma'am. i-prostitute, ma'am. I-prostitute ko, no? o pwede ra ko sa pwede ra dai Ha? yun niya i-combine ra. Okay, ato na lang siyang gamiton, dire. Naman tayo gamasat. Oh ma'am. Okay, so, ang atong anon ra is E, so we can directly solve for E. Okay. Pwede. So, substitute. Substitute G from equation 1. Okay? 1 So your gamma sat is 22.58 is equals to sure by G nimo is 1.958 plus 1.958 E plus E over 1 ngano mag-plus mangadjukudaan 1 plus E times your gamma of water which is 9.81. Okay. So the same thing atong buhaton atong A divide si 9.81 diri sa left side para dili managko atong numero. Okay, so 22.58 divided by 9.81.
2.30. Ha? 2.30. 2.30. And then 1 plus E equals 1.958 plus, pwede man ay mo ma-combine ang duha, diba? Kay the same man sila, naman sila E. Okay, so 2.958 E. Okay? So, ano na si Jaron? Tapos Harlin habol. Okay. So, i-distribute nato sa si 2.3. 2.30 plus 2.30E is equals to 1.958 plus 2.958E. And then, atong iuban ang mga the same, no, which is 2.30, si 1.958, ato i-transpose din sa left side, negative 1.958 equals 2.958E minus 2.38. Okay? So, karon pila man eh? 2.30 minus 1.958. 0.519. Ah? 0.519. 0.519. Ang diri sa pikas, pila yung mahibilin? Point. Pila yung mahibilin? 2.958 minus 2.3 2.958. minus 2.3. 2.3. 0.658. 0.658. 658. E. So, pila imong E? 0.519 divided by 0.658. Zero point 789. Ha? 0.789. 0.789. 0.789. Yes, ma'am. Okay, 0.789. Asa ha? Well, kung ano na. Tanaw na Tulong man. Error na ma'am ka ng 2.30 minus 1.958. Pila man? Okay, 0.342 na ma'am. 0.342. 0.342. Oh, so sa job ni. Dr. X, yun sa nanidya. Na nalarigo. Lupad-lupad yun, Mr. Itong panahon. 0. Pila? Hindi po say Patrick. Pila to? 342, ma'am. 342. 0.342. 0.342. Divide. 42. Diya, sakto rin pikas. Mm-hmm. Okay. And then, Yes, E ma'am. is equals to pila man? 0.342. 519. 0.519. 0. Kamitan 519. 519. 519. Oh, 1. 52 na. 520. Aso na yung kalkyo. 0.52 ay 519. Okay, 0. Sakto na lang. 519. 52. Okay. 52. Ma'am. O sakto lagi na. Tulo ka digit hong gingon. Okay, so ato na siyang Ma-round gamiton. off man siya. Ato na siyang gamiton dire. Sa E. So, N ni mo karon is 0.519 over 1 plus 0.519. Pila imong N?
times 100. Ano, ma'am? Oh. 0.519 over 1 plus 0.519 times 100. Plus 34.17. 34.17%. Wala pa siya. Okay, so that's it. Usara ka bukli pangita pero gilisod-lisod po tang pangita ni Jaoy. ma'am? Ha? Usara no. Di sa dugo pangita. Beato picturean. Okay, number 3. Number 3 na tayo. Salamat. Number 3 na. Gutom na, wa pa snack. Burot ng load, ma'am. Medyo mas, Ay, snack lang. medyo pas kuan. Dieter mo siguro to, sige sima-sima. Dito. Baka dyan ko ka-snack, kagikag ko lang ko, dali-dali kong ilis. Okay, number 3. Mahumanta, number 3. Kasi basa number 3, wika nang di maningog diha. Panos dyan na yung laway. Panos dyan laway. Dura, ma'am. Ha? Last one, ma'am. Si Dura, ma'am. Oh, judura ko no. Requested, judura. Pilit-pilit na. Dura. Dan Queenie. O, na judura saba na mo. Oh. Sina, Kriste? Yes. Okay, ma'am. Oh. An undistributed, an undisturbed 15 cubic foot volume 1.5. 1.5? test pit. How? Sige, sige, balik. Take Ano 2. po ba? An undisturbed 1.5 cubic foot volume of soil obtained from a test pit is found to have a wet weight of 153.2 pounds. The dry weight samples is 103.5 pounds. What would be the approximate and accurate effective unit weight of such soil if it is submerged below the groundwater table? The specific gravity of the soil is determined to be 2.70. Okay. So, ihatag, sige pang hatag. Ang gingon nga undisturbed, which means gikuha siya ang sample using cylinder tube, no? Nga kanang dili not the way ga katong gighimo ninyo sa experiment number 1. Those are disturbed sampling man to siya ang tawag. So kini an undisturbed. So kung unsa ijang profile niya to sa ilawom, the same as ang ijahang pag-extract. Okay? So, by the use of mga cylinder molds. So, karon na ako siya kasi mga given sa number 3, ang ijahang volume 1.5 is 1.5 cubic cubic. volume. So, given are Cubic foot. the V sub T. V sub T, 1.5. which is going to be 1.5 cubic Cubic Wait. feet. Okay, cubic feet. What else? feet. Ijaha ko ng wet weight. So, sa ato pa, ang ijang original na weight, okay, which is the 153.2. weight total nga 22 pounds. 153.2 pounds. 3.2 pounds. 153.2 Sunod, pounds. oven dry 103.5. siya, which is the weight of the solid is 100 3.5. 3.5 pounds. 103. 105 naman yun noon. 103. 3.5. 3.5
53.5 feet. pounds. And then what else? So, Kaning ano kuan sa GS. GS. ay, GS o GS GS which is Two. 2.70. Karon, ingon si Ja, kung isubmerge si Ja sa groundwater table, pila kaha ang ijahang effective unit weight or what we call the gamma sub. Okay? Ang gipangita ni Ja is the approximate and the accurate. Gipangita is gamma sub or approximate gamma duha prime or gamma submerge. Okay? So na ay paagi da. You can use approximate value. So what is the approximate value of gamma sub? What is the formula for approximate value? No. Kuan ma'am, gamma sub G equals ay 1 Approximate is one half 1 half of ma'am. Gamma weight. gamma wet. Okay, so that is one half Wet. of gamma wet or gamma wet over 2. Okay, so we can solve for we have to solve gamma wet first. So what is your gamma wet? So gamma wet is W sub T 153 into W sub T over T. Okay, so your gamma wet is 153. 153.2 153.2 over 1.5. 1.5. Pila man? 102.13. 102 point? Pila? 13. Ha? 13. 13? 13. 13 1 3 Okay, 1, 3. 13 ma'am. That is pounds per cubic Cubic. feet. Okay, so Cubic gamma feet. sub ni mo karon. Gamma sub is 1 half of 102.13. Pila man? 51.00. 51.066 066 pounds per pound per cubic feet. Okay? So, mana siya ang approximate value. So, how about the accurate value? Accurate value. Okay? Ato tanawon og di ba sila dako siya. So, ang accurate value for gamma sub, unsa ang formula? D minus 1 G over minus 1 1 plus A. over 1 plus E times gamma of water. Mana? Mana? Okay na. Okay, so natay G, wa tay E, mangita sa tani E. No, wa man taani. Nataani. Natay anon. Okay. Sa mo natin pagpangita ni anon. Ang atong E is VV over V. So, ano eh? VV over ang E. Over V. B sub S. S. Okay. So, naman tayo mga weight. So, atong gamiton na po tong formula nga. W sub S W sub S is equals Equals to G sub S GS gamma of water times VS. B sub S. Okay. Ato nang dadyong gi-ilistan si gamma S o G sub S times gamma of water para di na mo taas. Okay, so your WS is 103.5 103.5 is equals Equals to 2.70 2.70 times gamma of water which is 62.4 0.4 VS. Pila si VS? 0.603 0.603.
603 603. That is cubic feet. feet. Okay? Cubic feet. So, na natin PS. V sub V is from VT is equals to VS plus V Plus sub VT. V. Okay, ibaw naman no. Di na. So, V sub V mo is 1.5 is equals to 0.606 3. plus V sub V. Okay. V sub V ni mo is pila? 0.897. 0.897. Okay, now we can compute for E. E is equals to Wala na din kuan ma'am, wala na lang cubic feet ng kuan. cubic feet, of course na Okay, na cubic feet. Okay, uli mo na. Okay, V sub V ni mo is 0.897 divided by your V sub S is 0.603. Pila man? 1.487. 1.4 pila? 87. 8.7. Okay? So, tanawa, more than 100% ang imuhang volume of wood. So, pasabot-an na, mas daghan si Jal Bangag class. Ang katubang i-extract nila nga soil is daghan ang bangag kaysa soil mismo. So, siguro na ay mga hollow portion pag extract nila muna si Jal. So, ato pa, ato na kuan, atong i-substitute diha. So, your gamma sub is equals to 2.70 minus 1 over 1 plus 1.487 times 62.4. Okay, gamma sub ni mo is pila? 42.653. Pila? 42.653. Point 653. 653 pounds per cubic Feet. feet. So, mo na imong kwanso. Mo na imong mismong accurate. So, murag di rakadyo sila po kwan diferensya. Pero kini ato sa siyang i-account, so naikalakihan because na si Jai void ratio. So na-account nato ang mga bangag. Ang kini gidrit sura man nato, wa man nato gimain. Nga naa si Jai mga bangag-bangag sa soil. Okay? Now, ato tintahing i-prove kung tinod ba, di ba ingon man sila nga ang weight submerged is less compared to the weight nga naa imuhang measure at the atmospheric condition. So atong tanawon basic si kuan bisag kuan gipangadyo ang weight submerged media. Okay. So from the formula nga gamma sub, di ba? Is equals to Oh, weight submerged W sub over VT. VT. Okay, naana kay gamma sub 42.653 equals to weight submerged over your VT is 1.5 cubic feet. So, pila ang imong weight submerged? 63.980. 63.980 that is pounds, which is very much less, no, compared to the weight media nga naa sa air, which is 153.2 pounds. Diya agkiri na weight kasi diya og 63.90. It's because ang daghanab dako ba diya ang bangag, dako ba diya ang dagko ang bangag compared to the soil. So to pa mas taas ang ijahang buoyancy. No, sumuboid up si diya og maadyo tungod sa mas daghan og presence og bangag nga gi occupy dyan sa water. Okay, nakuha ninyo? Okay, ma'am. Okay, so that's it. Yes, ma'am. So, na may questions? Na may gikalibgan?
Nay, gikalibgan. Ingon ba, tulo na dahil ka problem? Wa, ma'am. Kuwangan pa mas problem or dugangan pa? Abot na ka-problem yung nagani mo pang tao, no? Pero sa dyan naman gihapon ko. Kuha na ko ng Tier X, ma'am. Uban ba dyan kay direct substitution of dyan uban sa dyan na to. Bisag daghan gi pa nga dyan. Ang kaisi ra ka adyo. Ha? So sa dyan na sa dyan naman ang duty class. Ha? And it's quite interesting siya ang geotechnical. Limang ka nga magduwa-duwa kag juta. Imong tan-awon ito ang mga properties. No, lagi ma'am, ino nagbuang dire kay mura na ko nagbuang kay nagkuha ng luta. Okay, so na po may question kay if what na, so let's call it a day. Wa na, ma'am. What activity ro sa Canvas, ma'am? Mag-send ka sa number 3 ng answer, ma'am. Na akong gisend. Wa, kay we will have our exam on Monday ba ja? Mag-exam ta sa Monday. Kani, ma'am. Oh, Sa lab, ma'am, lab. dili. Ang atong Ah, laboratory balik is naaratay duha ka exam sa laboratory. We only have midterm and final exam for laboratory. Ang sa lecture pre-mid. So not the exam pre-mid, so that will be on Monday together with the other section. Okay, Kasi so Unsay oras, ma'am? alas 3, kutob alas 3 imidya, kutob alas 5 imidya. Enjoyang time. Dungan mo sa Monday? Oh, di ba? Enjoyang time to section R na time. May jam nang utanab dya kung bakante ba mo by Monday ang 3 to 5. sige, ma'am. Kasi kabinet, ma'am. Sige, ma'am. Okay, ma'am. Sinugdanan, kutob nga ha, properties. So, identification and Sa problem forward? solving ta. Okay, ma'am. Okay, Copy. Sige, ma'am. so, bye. Let us pray sa di ayon. Closing prayer. Kali ko, ano ba naka-opening prayer kanina? Sige na, kisay mo lead. Kisa na yung lead. Gio, ma'am, Tier Gio. X, lead tricks. Lead sa alaman Gio, ma'am, Gio. palihog. Kay wa man ta naka-lead kanina. Ang assignment na to. Sige na, tos. Tier X. Bisan unsa ra? Sige na, please. Ikaw po Sige na, nagigit. gitir. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, bye class. Bye, ma'am.